it's working. Сердце красавицы склонно к измене и к перемене. А вот что сказал он. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. That was sound check. I think it's pretty exquisite sound check. Today we are filming the Q&A with my mom. And there were so many questions you asked on the post on YouTube, and actually I have to find another phone to read from it the questions, and then my mom will answering the questions, and then it will be a huge job for me to translate and put the subtitles underneath. And yeah, I hope you will enjoy this video. It is raining again, so unfortunately we have to sit inside. I wanted to film in the garden, but it is what it is. Oh wow, we have 60 questions. Have to choose the most interesting ones. Let's see. Well, the first one, let's do from the beginning. The first question. My mom was, as everybody knows, in last few weeks videos, and she was visiting us here in Italy, and that was her first time in Italy. She used to come to Spain to visit us there, but this is her first time here in Italy and first time seeing our house in real life. And the first question is, does your mom watch your YouTube channel from her home? And she must be equally as impressed as we are and so proud of you. Конечно же, я смотрю YouTube, с этого начинается мой каждый день. Каждое утро я включаю и смотрю фильм, где вижу свою дочку. И, конечно же, первое, что меня всегда, думаю, боже, это она, какая умница, какая молодец, и как она красиво все умеет сделать и рассказать. Некоторые мои друзья говорят, что нам не нужен перевод, мы просто слышим этот голос и видим, что она делает, и у нас уже хорошее настроение. Так круто. Oh, please continue. Продолжай. Yes, yeah, my mom watches all the videos, and if it's Patreon video, yeah, she asks you to send her a link because she's missing, and if I miss a day or two, she's in panic because there is no video. And yeah, everybody watches. And well, when we started, I think when we just started and we were just opening the doors and showing the house around, she was in complete shock what we are doing. Let's find another question. Actually, I really like this one. Did you learn about gardening and flowers from your mom? Does she have a lovely garden at her home also? Конечно же, мы живем в сельской местности, и у нас есть сад, у нас есть цветник, огород. И, конечно же, Аллочка с самого раннего детства рядышком и сажали, и поливали, и продергивали. Вот, и всему она дома училась, все это она любила с самого-самого раннего детства. Поэтому сейчас возводит такие прекрасные аллеи и террасы, и я очень рада и просто восхищена то, что она умеет делать, это все, создавать. This is true. My parents have a beautiful, enormous garden and vegetable. Mostly it's a vegetable garden, as in the village you just use the opportunity to grow your own produce. They have potatoes, way too many potatoes they need, and I'm always worried that my mom works too hard. And I hope they will just decrease the amount of vegetables in their garden. But they have potatoes and tomatoes and cucumbers, every possible vegetable you can imagine. And well, mom actually, she a little bit missed one thing. I didn't like gardening because it was my chore. It was a nightmare. Just can you imagine weeding potatoes or just
planting potatoes, and it's just huge field of potatoes. And yeah, so I used to help a lot, as everybody did, but then I always had my retreat space, flower garden. That was my passion. And after working with them, like on my duty with my parents, I used to go to the flower beds and just weed and have fun there. And I loved, from when I was a kid, I loved building stone walls. There was a thing when my dad, he used to say a lot, oh, let's go in the evening and find some rocks for the garden. That was the best thing to do, just drive up the hill or in the forest or in the mountain and find perfect rocks for the garden, put them into the car and bring back and place them somewhere in the flower garden. So I think mostly flowers and gardening, working with flowers and landscaping, this is my favorite thing that I used to do when I was a child, and still my mom has the flower garden that I was working on. There is a pond also, cypress, everything I planted there is now huge and very pretty. And I think they have to expand the flower part of the garden and decrease the vegetable patches. She says my dad won't be happy with that. They need, like this year, they're planting 100 tomatoes, 100 plants. We have 6 tomato plants and it's enough for 2 people. They have 100. I don't know. Я говорю про ваши 100 помидоров на этот год. А я сижу, вспоминаю, как ты ходила в художественную школу и все время что-то лепила, и выливала, и рисовала бесконечно. И теперь у Аллы говорю, пошли там прополоть надо. Ты, мама, не все должны в огороде работать. И ты такая, знаешь, ты сидишь там занята, я тебя не трогала, потому что думаю, господи, ребенок так занят, пусть она там рисует, что хочет делать. Не все должны в огороде. Бедный ребенок. Она сидела, ваяла там все это. 5 лягушек, 5 волков, 5 зайцев. I used to do pottery and little figurines made of clay. That was my escape from gardening when I pretended I was so busy. I had to be busy to stay home and not work in the garden, not in the vegetable garden. So I had to invent for myself things to do. Oh, this is a very good one. Is your mom retired or still working? Does she live where she lives, and would she consider coming to live in Italy one day to be closer to her beautiful daughter? Да, я пенсионерка, я занимаюсь своим садом, огородом, любимой собачкой Холли, такая же прекрасная, как и Шерри, такая же собачка, вот, занимаюсь ими. Ну, конечно же, мне хочется ближе к доченьке быть, и, конечно же, мне здесь очень понравилось, и я бы хотела здесь жить. Yeah, and it's just right now we are coming from another walk. And I was showing my mom Liena, a little town where we used to rent. And still for me, it's in my heart. It's so beautiful little town. It would be so perfect for mom and dad. And just if in the future they could move here and have tiny little house and just spend their days by the lake and just enjoy the life. Because right now they have a really, really busy and hard routine. My dad is still working and also he's on pension, and they have a huge massive garden they don't need actually. She will kill me when she watches this video with translation. This one is nice. Does your mom like the Italian food, and what Russian food is your favorite from your childhood that your mom made? Ну, конечно же, мне понравилась еда, понравилась итальянская, понравились очень продукты.
вот, хорошего качества, и многие из них напоминают продукты наши российские. Вот, например, картошка прям один в один, хорошая, прекрасная, и мясо хорошее. Вот. И, конечно же, я готовила здесь блюда, ну, как бы те блюда, которые напоминают детство. Вот, я их все время готовила и кормила своих детей с радостью, со всей душой. И теперь они говорят: мамочка, как же мы тут останемся без блинчиков и прочего. Так что... The truth is that my mom, that was her mission to come here and cook for us. And she was thinking, like, in all those years abroad, we are starving to death. So her mission was to come here and feed us, like you know, those geese for foie gras. So we were fed 100% Russian meals, which I love, and actually we were missing so much. And she cooked so many things. I think the most favorite was the Russian salad with herrings, which she cooked 3 in first week, and we ate all 3 of them, huge buckets, just with a spoon like an ice cream. And in first 2 weeks I had to get L size jeans. Usually I'm S size, so this is her fault completely. And as she cooked so much and we were just enjoying having our meals in the garden, she resisted going to the restaurant. Even on the last days now, I'm telling her, let's go to the restaurant, and she's like, no, it's so good in the garden, there are no people, we can sit, we can talk, we can enjoy the view. So we are eating inside all the time. So she haven't really tried any Italian food. It's just we had no time. She cooked all the Russian meals for us and she resisted going to the restaurant. We had pizza, of course, but yeah, she haven't tried proper Italian food, and she did enjoy a lot the quality of products here, and the very important thing for her was potatoes. The first thing she told, oh, you're buying potatoes from the supermarket, they must be horrible. And then she tried, they're wonderful actually, so she's very happy now, and she's not that much worried about us. We are not starving to death here. I like this one a lot. Your mom has a lovely positive presence. Did her parents teach her a love of nature and gardening too? Да, конечно же. Наши родители прививали любовь, садоводство. Я думаю, там не было выбора, была палка. Особо не спрашивали. Частично в моем детстве тоже. У нас первое слово – это «надо». Оно является ключевым ко всем воспитаниям. Yeah, it's in different generations. In those times you had no choice. Partly in my childhood too. I mean, you have to do that and this is it. But I think, yeah, my mom loves gardening and flowers. She's still very attached to her vegetable thing, and she thinks she can't leave it behind, they will starve to death, which is not true. I would love her to concentrate on a beautiful flower garden and just so they can enjoy the garden and not work so hard. But her parents, ну, бабушка, дедушка, у них был красивый довольно сад, ухоженный такой. Да. Конечно же, был ухоженный, цветом много росло у бабушки, беседка была завита плющом. Да. Вот, у них был двор и всегда довольно-таки идеальный. Да, ну тут уж ничего не скажешь, все было в полном порядке. Мне кажется, когда ты видишь это как пример, все равно. Конечно, чистота и культура, и оформление, как бы всегда у нас стремились к красоте. Всегда все стремились. У нас был один из лучших дворов
в Александровском того Мгм. времени. Да. Виноградник, деревья около дома. А сейчас все Да. повырубили, новые хозяева, ничего не осталось. Да. Ну и сейчас у тебя даже на улице на Не, ну у твоей меня сейчас там или красиво. розы, Там кустарники цветущие, всё. клумба. Да, это Да. около дома, а во дворе вообще Ещё красота. лучше. Да. I really like this comment. Ala, you and your mom are twins, with both singing music while working and constantly working on different projects and finishing them. Delightful. Вы знаете, песня нам строить и жить помогает. У меня в семье вот мои родители, мой папа, он очень много песен пел, стихов читал всегда. Всегда это присутствовало и у нас с самого рождения, стихи, песни, это всегда было, есть и будет. Мы любим петь и рассказывать стихи, поэмы. And I'm just because I haven't been with my mom for a long period of time. Like we went in 2018 for a week, and we saw each other last year for 5 days or so, and it's very short period of time in last 8-10 years. And it's now when my mom arrived, and I realized we are the same. We are absolutely the same, singing all the time. And sometimes I think, oh, this is very annoying, poor Sergi, because I sing all the time. It's just, I do not notice it. And yeah, when my mom eats something delicious, she closes her eyes and she makes these noises. And I did the same thing. Yeah, so it's just now I'm realizing how similar we are. Вкусно, что ты закрываешь глаза и так делаешь. И я так делаю. Не просто на протяжении долгого времени ты можешь так сидеть. Да, да, мне помню, всегда открой глаза. Это так приятно, как будто ты в другом измерении кушаешь, так вкусно, и ты там находишься, где там благодать, потом глаза открыл. Боже, где? Ну, теперь я, между прочим, не закрываю, наоборот, открываю глаза. Я смотрю, везде красота, Боже, куда ни глянь. Ой, как красиво, Боже, мне хочется смотреть и петь, и читать стихи. Another question is, what is your favorite hobby? Какое у тебя хобби? Мое хобби – готовить очень вкусную еду и угощать своих друзей. Ну и также я люблю выращивать разные ягоды. Вот ягодники у меня клубника всегда, у меня малина, смородина, ежевика, вот, голубика. То есть много ягод, и я могу и корни дать, и ягод собрать дать, и раздаю варенье, угощаю там. Ну, в общем, как-то делюсь вот с теми, кто хочет, кто любит, кто понимает в этом толк. Мне это приносит удовлетворение и радость. Да, ягодники. Да. Боже, количество ягод, которые не съесть всей деревни. Съедают. And another my job in the summertime was to harvest strawberries. We used to have fields of strawberries, reblooming, producing from early spring to October. And in the summertime, for 3 months, my job was to harvest strawberries, and I hate it because it's early in the morning, 7. Помнишь, как я собирала? Это моя была работа, собирать клубнику. Была. Потом была Кристинкина работа, собирать малину, ежевику каждый год. And in the morning it's all wet and it's all the slugs. Так говоришь? Конечно. All the slugs and caterpillars and all the creatures slimy and that was a nightmare. And then my job was to go to На все сочиняла. Неправда. to go to sell the berries
So we have like the wheelbarrow and baskets and baskets of berries, and I had to go and sell them on the side of the road, and that was kind of easy job, but harvesting was a nightmare. And the treat was, if you don't sell in the end of the day, you walk back home, and it's just 10 minutes walk, but I could make it half an hour, and by the time I reach the house, all the strawberries are gone. I could eat the whole basket. But we used to sell like huge amounts of berries just on the side of the road. And still my mom has a lot of berries. This is her big thing. And funny enough, how similar we are, the first thing when we arrived to the lake, and our landlord in a previous flat brought us a pot of strawberries, re-blooming strawberries, as a present for Easter. Just coincidence, but I think the destiny kind of reaches me with the berries and gardening, and I have now a really nice blackberry bush and the re-blooming strawberries. In the summer I was black color because I used to spend so much time Есть маленькая грядочка. on the Только для sunshine. себя. Oh, let's do like that, because there are a few questions and I can kind of make them into one theme. What do you think about our house, and what were your thoughts when we got the house and when you started watching the videos? Ну, когда я увидела первую фотографию с проломленным потолком, боже, все провалено, вот везде все заросше, завалено, я вообще была в шоке, думаю, это вообще мыслимо, это немыслимо. Знакомые могли, боже, там миллионы надо, чтобы что-то сдвинулось, чтобы что-то прошло, это как вообще, это немыслимо, это нереально. И, конечно, когда я видела, как дочь моя упорным трудом работает, очень тяжело. И у меня, конечно, и гордость, но больше у меня в душе был страх. Думаю, боже, мой ребенок так тяжело работает каждый день. И зачем, и как это, и почему это. И только когда я читала ваши вот комментарии, вот честно говоря, когда я читала комментарии, и шла вот такая волна поддержки и похвалы в адрес Аллы. Думаю, боже мой, какая она умница. Вот люди понимают, люди сопереживают, люди хотят помочь, потом подарки присылают. И, конечно же, это спасибо вам огромное. Я думаю, что и она, конечно, чувствует это тепло ваше. И как бы я вижу, что ей это приносит радость, ей это доставляет удовольствие делать вот эти шаги и самой добиваться. Это не каждый способен. И она, я считаю, людям помогает открыть вот эти качества, что человек может все, нет ничего невозможного. Да, это я так думаю и о доме, и о вас, и о жизни. Все, да, вот переведи все это. But I remember my mom used to call us when we started pulling down the ceilings, which is stressful even for us. We were thinking, and then my mom calls like, "What are you doing? You're ruining everything. What are you doing?" I'm like, "I don't know. Bye." And then next day she was like, "Oh no, I read the comments, and no, actually people say no, it's good, and yeah, so she changes her mind depending on your comments." Yeah, everybody was scared. We were scared, but it's just I fell in love, and I could see potential, and that we can do that without anybody helping us. And anything can be done. Anything. А теперь как тебе домик? Я просто в восторге. Я смотрю, и все мои друзья смотрят и просто удивляются и говорят, боже, ребята молодцы, ребята, вы сильные, вы крутые, вы просто большие молодцы. И мы на вас смотрим, и нам хочется работать и что-то создавать. Вы в авангарде всей планеты. Ну,
когда идешь туда наверх, где проваленный потолок. Ничего, все будет Конечно. постепенно делаться, преодолеваться. Запросто. Да. Только время нужно. Время? Времени мало. Времени достаточно. Времени. Устала? Да, устала. Просека пора открывать. Моя рыбка родная, самая лучшая, любимая. This is it for today, and I hope you enjoyed it, and I wish you a very good day, and I see you in my next vlog, which is hopefully tomorrow. So bye.